హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ InduSammidi. ఈరోజు మీకు చికెన్ మోమోస్ ఎలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇంట్లోనే చక్కగా టేస్టీగా చికెన్ మోమోస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అట్ ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది బౌల్, వాటర్ అండ్ మైదా అండ్ సాల్ట్. సో ఇన్ అ బౌల్ మైదా మనకి కావాల్సినంత తీసుకోండి. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లిటిల్ బై లిటిల్ యాడ్ చేస్తూ సాఫ్ట్గా డో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. For the chicken fillings, we need minced chicken and chopped onions, chopped green chili, chopped coriander as well, and half tablespoon of salt along with oil, 1 tablespoon, half tablespoon of Kashmir red chili powder and half tablespoon of garam masala యాడ్ చేసుకొని ఫుల్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. Now take an ideal size of dough. Now just spread it out flat and add chicken filling in the center. Now I'm gonna start folding it in. నేనైతే ఇడ్లీ స్టీమర్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ you need to grease the tray with oil. Steam cook the momos up to 20 minutes. Momos are done!